ग्याप हुन्छ एउटा, त्यो ग्यापमा करेक्ट म्याच हुनुपर्छ। आरामले जान्छ। तपाईँको यो नयाँ टाइमिङ चाहिँ चेनलाई यो रस्सीमा चट्ट लगाएर माथि खिचेदेखि सजिलो हुन्छ। बिस्तारै खिचेपछि माथि जान्छ। पुरानो टाइमिङ चाहिँ खोल्ने टाइममा रस्सीले तलबाट निकालेदेखि सजिलो हुन्छ र हाल्नको टाइममा। बिस्तारै माथिको तरफ खिच्दै गएपछि हुन्छ, आफै बिस्तारै जान्छ। आफ्नो ठाउँमा पठाएपछि बाँधिदिनुहोस्, त्यता कतै काम गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँको हुन्छ यो एउटा सानो एउटा लक हुन्छ क्र्याङ्कको सापमा लक लागेको छ, त्यसमा प्राइमिङ गियर लाग्छ। यो लक राम्रोसँग बढाएर त्यहाँ मिलाएर टक्क राख्नु होला। राखिसकेपछि नभए गाह्रो हुन्छ नि, हल्का ग्रिस पनि युज गर्न सकिन्छ त्यसमा। तपाईँको त्यहाँ एउटा मार्किङ हुन्छ च्याम्बरको अगाडि, एउटा धर्का एरो लागेको हुन्छ एउटा त्यहाँ। त्यस्तै गरी तपाईँको यसमा पनि एउटा मार्किङ हुन्छ। दुईवटा आम्ने सामने गरेर करेक्ट म्याचिङ गरेर आरामले बैठाएपछि बस्छ। यसको पनि एउटा टाइमिङ हुन्छ, त्यसमा एउटा मार्किङ हुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईँको च्याम्बरमा पनि एउटा मार्किङ हुन्छ। देखाएको ठाउँ सिजर गियर र त्यसको टाइमिङ करेक्ट हुन्छ। तर त्यसमा एउटा वासर लाग्छ, एउटा सानो पातलोवाला, हल्ला नबिर्सिनु होला वासर। टाइमिङ करेक्ट मिलाएर सिजर गियरलाई भित्र राखेपछि त्यसपछि आउँछ तपाईँको क्लच। हल्का घुमाइ राम्रो तरिकाले राखेपछि आफूसँग पर्छ। अनि हल्का ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, जबरजस्ती गर्न मिल्दैन यही काममा पनि। तपाईँको यता ओइल पम्प हुन्छ, प्लास्टिकको हुन्छ, त्यो हल्का घुमाएर आफ्नो ठाउँमा राख्ने गर्नुहोस्। हल्का मिलाएपछि आफ्नो ठाउँमा बस्छ। त्यसपछि एउटा वासर, यसलाई यस्तै राख्दा करेक्ट म्याचिङ त्यसले बस्छ। र त्यसलाई तपाईँले उल्टो हाल्नुभयो भने त्यो बस्दैन, किनकि यो एक तरफ मात्र लाग्छ। यसलाई तपाईँ हल्का घुमाएर बिस्तारै लेफ्ट राइट घुमाएपछि आफूसँग बस्छ। बोल्टको 10 लगाएर हाल्न सजिलो हुन्छ, त्यही कारणले लगाएको। तपाईँको 5वटा स्प्रिङ लाग्छ यसमा। दुईवटा लामो लगाएपछि नट सजिलो हुन्छ, पछि लास्टमा त्यसलाई फुकालिदिए हुन्छ।
नम्बर 5वटा स्क्रु बाइ द वे बोल्ट लगाएर बिस्तार आम्ने सामने टाइट गर्दै गर्नुपर्छ, नत्र एल्युमिनियमको फुट्नको सम्भावना हुन्छ। सबैभन्दा ध्यान दिन पर्ने कुरा स्प्रिङ हुन्छ, स्प्रिङ राम्रोसँग एउटै लेभलमा राख्नुहोस्। जुन लामो नट लगाएको थियो त्यसलाई अलि फुकालिदिउँ। उसैको नट हुन्छ त्यहाँको 10को, त्यही लगाइदिने। यसलाई पनि बिस्तारै आम्ने सामने टाइट गरेपछि बिस्तार आफ्नो साइडमा टाइट गर्दै गएपछि राम्रो हुन्छ। बिस्तार आम्ने सामने टाइट गर्दै गएपछि जबरजस्ती एक साइड मात्र टाइट गर्नु हुँदैन, किनकि टुट्न नि सक्छ। बस सबै एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्ने। तपाईँको एउटा बेरिङ लाग्छ त्यसमा, राम्रोसँग टाइट गर्ने। त्यसको ढक्कन लगाउने र 3टा स्क्रु हुन्छ, आम्ने सामने टाइट गर्दै जाने। जुन काम गर्दा नि सरसफाइ राम्रो हुनुपर्छ। बिस्तार सबै स्क्रु टाइट गर्ने। र एउटा आगे हुन्छ र एउटा पछाडि हुन्छ वासर, त्यसको ध्यान दिनु होला। र त्यसको ढक्कन लगाउने 3टा बोल्ट हुन्छ 8को। त्यसलाई नि बिस्तार आफ्नो सामने टाइट गर्दै जाने। एउटा बेरिङ लाग्छ क्लचका पुस गर्नको लागि। प्राइमिङ गियरको टाइमिङ एउटा चेम्बरमा हुन्छ, एउटा बिलको आम्ने सामने हुनु पर्यो। पल्सर 180 150 को सेम हुन्छ सबै। तपाईँको माथि टाइमिङ चिनको यो मार्क र यतापट्टिको मार्क सेम हुनुपर्छ, आम्ने सामने दोनों। र माथि एउटा टीको निशान हुन्छ। यति गरेपछि पर्फेक्ट हुन्छ आफ्नो टाइमिङ। तपाईँको म्याग्नेटको पनि आम्ने सामने हुनुपर्छ। एउटा त्यसमा सानो टीको निशान हुन्छ, देखिराख्नुहुन्छ। यो टीको निशान र पछाडिको त्यो मार्क करेक्ट बनाउनुपर्छ।